Hello everyone, dear friends. This is Vyacheslav. You are on the One Chain channel. Today we will unpack 3 small packages. Let's start with this one. So interesting. This is what we have. Переходник с микро-USB на лайтинг. Ну, всем известный пауэрский разъем. From this side it looks like this, and inside there is a regular micro USB. Let's check connect it. Подключим в него микро-USB. Let's try to connect it to the iPad until it charges and does not complain. By the way, another country. И не ругается, кстати. С другой стороны. And everything is also great on the other side. You can see its price on the screen here, here. Вы видите на экране, вот здесь вот будет. Ну все, поехали дальше. Еще один Package. Это у нас петличный микрофон пришел. Then we will test it in this video. I will not add my voice. I will leave the microphone and you write in the comments. А вы в комментариях напишите, как лучше на обычную камеру, на камеру, микрофон, камера, либо на петличный микрофон. I will turn it on now, so I turn on the sound from here like my voice is 10 centimeters. Так, вот я включил звук. Вот отсюда как мой голос. Вот 10 сантиметров. From my mouth. How? Normal? 1, 2, 3, 4, 5. The bunny went out for a walk. Well, that's it. Write in the comments what works best. Well, I'll listen to it myself, of course, when I edit this video. That's also how it was better like now, or like before. So the price will also come out on the screen like this inexpensive lavalier microphone. I don't remember. Вот такой вот недорогой петличный микрофон, не помню сколько он, 60 рублей или 80 рублей стоил. В общем, пишите, что вы думаете по качеству звука. Ну и последний давайте распакуем. In 2 bags, I think, I ordered one thing. Штучку, а китаец прислал 2. Вот такая вот штучка. Давайте одну откроем. И я вам покажу, для чего это нужно. Ну, кто знает, наверное, уже догадались, что это ремкомплект. Lightning cable, I have such a cable. You see, it's been a year and a half already. The original cable has suffered like this. So now I'll pull it out. 1,5 года уже оригинальный кабель вот так вот пострадал. Так, сейчас я вытащу его. Немножко. And we'll try to repair it like I understood. Его отремонтировать. Так, как я понял. On the big side, right? You need to cover the top.
Chick. Well, that's for yourself. Subtitles made by Dima Torzak. I expected better, of course, but no, look, it's clamped normally. А нет, смотрите-ка. Нормально. Зажалась. Вот. Damn. How it used to look like this is all it looks like. Well, that's it. Ну все. Такая вот сегодня была распаковочка. That's it by everyone. Like, subscribe to the channel. This was Vyacheslav. See you.